ele falou no grupo. Em casa, Não sei se ele vai chegar. O Arnaldo apareceu lá para saber sobre ele. Vamos a esperar, estamos aqui já. Estamos em YouTube. Algumas vezes vou enviar no grupo e envio, ou seja, no grupo de todos, algumas vezes envio errar o grupo de nós. Mas espera para o Arnaldo chegar, não? Ele está em reunião. É? Ele está em reunião. Se ele vai estar melhor para Aí mim. ele não vai vir, não, é? Não, ele está em reunião, mas ele vai vir. Só que está na reunião que tem do Instituto, que tem sempre de 2 a 3. Ai, de 2 às 3, né? Então espera ele, você tem menino para isso. E a hora da reunião também, né? Esse verso é mercenário demais. Porque ele pariu. Não chega ninguém aí. O povo tá pulando as festinhas de carnaval. Tem uma menina lá que é do Rio. Tu acha que ela vai vir para uma reunião? Eu acho que... Assim, toda falta de sacanagem. Essa é a realidade. Estamos funcionando bem. Parabéns, meu filho. Você é masoquista. masoquismo não, é prevenção, entendeu? Prevenção de quê? Não sei. Fica. Olha o que foi, né? Wine. O quê? Wine. A wine. Wine. Mas sabe por que é bom? A gente gasta menos. É claro, dele. Quando a gente não tem o que gastar, não tem o que gastar menos ou mais. Não existe isso. É, pronto, aí. A outra gastou aí. Boa tarde, Ricardo. Vamos esperar o professor. Ele comenta que em 5 minutos chega. Tanto a gente está aqui esperando que cheguem as outras pessoas. Acabei de sair do médico. Boa tarde, boa tarde. Ricardo. Não, velho. Mano, não é só você que tá com preguiça, não. Hoje é dia de ficar em casa. Hoje esse climazinho vai estar embaçado. Né? Tá, pô. Eu espero que não chova segunda-feira. Eu tava pensando nisso. A gente tem que olhar a previsão de tempo. Ah, sim. Isso diz. segunda, que horas? Às 2 da tarde, Pô, já David. tá, cara, eu Caraca, mano, eu não vi. Tu vi assim, porra. Tu respondeu e tudo mais. Tu botou teu nome lá. Pode desligar. É como Fernanda perguntou, Sara, você escutou o áudio que enviou a diretora da escola? Me perguntou hoje de manhã. E falei, eu não vi. Ele enviou no grupo. Mas tinha tanto mensagem que eu passei e não escutei o áudio. As coisas do grupo é bom deixar. Mas ele não te marcou, não? A gente fica como inocente argentinas que não quer ler, se não tem tanta coisa Não, que mas a gente... quando te marca, mostra lá, não? Ah? Ele te marca. Aí mostra que marcou você. Por exemplo, Ah, não, sim, mas que a gente... aí, pô, Tinha WhatsApp de muitas pessoas. Cheguei, entrei assim rápido e não vi. sim, mas uma pergunta. Ele mandou ir começando até eu esperar ele. Não, colocou aguarda em 5 minutos. Ah, beleza. Mas aqui está só o Ricardo, ainda temos que esperar que cheguem as outras pessoas.
Hoje eu vou hackear o negócio, né? Porque, tipo, eu tô querendo fazer uma relação com relação a outra variável que não tem relação nenhuma, né? Alguém botou um gráfico. Tá? Aí eu vou pegar esse gráfico, vou induzir uma curva nela para fitar com esse dado, um polinômio. Exato. Para fitar os Vou dados. inverter esse polinômio, porque eu preciso de um sobre essa curva. Com um polinômio de grau 5. Aí depois Ah, vou David. quadrar. David, com um polinômio de grau 5. E tem um polinômio de grau 5 que eu descrevo a sua mãe. É exatamente isso. Chegou o professor. Hoje não temos chocolate. Eu só vim aqui por isso. Hoje não temos chocolate. Ah, você viu, Rama? Já tá live aqui, já? Oi, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Já está compartilhando. Tá. A Lucia vai apresentar, né? Coisa boa. Então, só para falar para vocês, alguns de vocês já sabem, é que só falta o reitor agora assinar para que a gente tenha um acordo oficial com o CERN. Tá? Já passou pela parte burocrática da UFRN. Isso é uma notícia boa. E aí, depois disso, só lembrando vocês, depois disso que tivesse acordo assinado, eu vou ter uma reunião com um spokesperson lá do atual LHC, que é responsável pelo FCC, no Future Secret Provider. E aí, nessa reunião, ele vai... Eu já sei o que é que eu quero fazer, que é buscar novos bósons de gauge, matéria escura e tal. Mas ele precisa concordar com isso e aí vai ter no site do CERN, no site do CERN vai ter lá os working groups. Você colocar Public Results Atlas, por exemplo, Public Results CMS, se você quiser busca do LHC, vai estar lá, vários dizendo quais são os grupos, quem trabalha em quê. Quando você clicar assim, Higgs Results, se está interessado nisso, aí você clicar nesse link, vai aparecer lá, quem é o responsável pelos resultados do Higgs. E aí só que vai ter lá, do FCC, aí vamos supor, Dark Sector Searches. Aí você vai clicar, vai estar lá o nome. Aí beleza, e vai estar dizendo também se o link, quem está participando dessa análise. Aí está tudo no site do CERN. Além disso, tem um livro do CERN que se chama Grey Book. Esse Grey Book é um livro que o CERN publica anualmente, dizendo quais foram o resumo das suas atividades no ano anterior. Nesse livro do CERN que tem, aí vai estar também oficialmente um papel, todo mundo, se quiser imprimir, trazer para sua casa, para estar lá o livro. Botar sua foto, a minha foto saiu lá. Certo? É basicamente isso. Beleza. Eu acho que tem... Deixa eu ver se tem mais alguma notícia de hoje. Não só de hoje de manhã, que temos atividade muito legal, foi muito divertida lá. Eu não mandei no... Acho que eu mandei no grupo de alunos, eu mandei só no EPA, não foi? Hã? Só no EPA, né? Uma mensagem que a coordenadora da escola mandou. Eu vou mandar no grupo de alunos para vocês verem. Que eu não vi o vídeo ainda, para ser bem sincero. Ela só mandou, só compartilhei, porque eu estava na reunião com o pessoal do Instituto. Agora vocês podem ver aí, chegou no celular de vocês. Ela mandou um monte de mensagem para mim. Deixa eu ver quantas mensagens tem aqui. São 22 mensagens. Então, 22 fotos, vídeos e tudo mais. Eu só compartilhei esse que é um vídeo. E aí, acho que foi muito legal, né, a experiência. Poder fazer a diferença de um dia. Não sei se vocês sabem, mas essas crianças estudam, são todas integral, cara. Elas estudam integralmente até 5 horas da tarde. Uma escola com uma situação bem, bem precária. O dia inteiro lá. Aí tem que almoçar. Você tem muito vínculo com a criança. Você passa o dia todo com ela. É difícil. Você viu que eu estava na frente, eu gostei demais dele. Ricardo, ele tá assim. O gordinho? Sim, o gordinho. Vamos demais. Mas beleza, então vamos dar a palavra para a Lucia, que é a chefe hoje. Vamos lá, Lucia, com você. Tenho muitas dúvidas sobre o BBN. Entrei na seguinte aba, ele já está compartilhando a tela. Esse aqui? Não. É na seguinte aba. Não, acima. Ah, sim, essa aqui? Isso. Beleza. Esse é o arquivo que dá. Esse você vai apresentar, Lucia? Vou Aqui? mostrar. Eu vou.
Vai escrever alguma coisa no quadro? Tá. Eso se va ahí con la cámara. no tengo. Sim, é verdade. Vamos a ver aquí do lado. Acho que do lado tem. Não, mas aí tá mostrando, não tá mostrando maior, vai ficar mostrando só a tela, sabe? Sim, sim. Ah, está compartilhando a tela. Não, mas a gente vai mostrar a Alguém câmera, tem que vai como fazer ver? conta. Ah, sí, mas ela vai mostrar alguns gráficos antigos. Você vai fazer o que primeiro? Vai mostrar o artigo ou vai Eu vou falar primeiro e depois vou então, mostrar. Então, primeiro é a câmera. Aí aqui eu vou fazer, eu boto qual? Não. Coloca o primeiro, professor. Esse? O primeiro abaixo da imagem. Esse aqui, né? Beleza. Tá com a câmera do notebook. Aí abaixo na configuração, onde diz settings. De 17. Não. Não, settings. Aí coloca câmera. Câmera. Aí abaixo. Beleza. Achei que fosse todos aqueles professores com que vai apanhar com data show. Eu tô vendo. Vamos lá. Posso iniciar? Pode começar. Boa tarde. Good afternoon. Today we'll talk about different nucleosynthesis. I will talk about fixing problem and some constraints we are taking account of the paper we are working on. So, different nucleosynthesis describes the production of nucleotides that were formed in the first second of the universe. Due to the interaction of the four forces, and we are taking account that it is according to the lambda CDM model and general relativity and standard model. What happens? The Big Bang nucleosynthesis make some calculations that are according with the CMB for the nuclei of deuterium, helium-4, and helium-3, but we have a problem with BTC. Posso continuar? The abundance in the BBN are parameterized by the value to photon ratio that is given by so, as we mentioned before, the deuterium, the helium-4 and helium-3, the predictions were accurate, but we have a problem with the lithium-7. And why we have a problem? Because the calculations doesn't agree with the observation. So, the quantity we are observing, the abundance we are observing, is lower than should be due to the calculations. So, these elements were observed on the emission lines of the ionized gas coming from the dwarf galaxy stars. The paper I will present today, that is Lucía, coloca donde está la pantalla completa al final, debajo del video, para que se vea ¿Aquí? esa o la anterior, para que te veas tú con él. Y te vas para la siguiente área, para que veas nada más la pantalla.
escutar o barro. Que foi? Okay, the paper I will talk about today is considering a new model that actually É só isso. does is to consider a graviton that decays in a photon and neutrality. Alterando aí. This graviton is a massive unstable particle, and this particle should have an energy that should be equivalent more or less to the mass of gravity. Mas é que não. Baixar um pouquinho. Não. Aí. Peraí. Pronto, tá ótimo. Sou pequeno, mas não sou pedaço. The gravitino, we are considering E a pouco to have Ah, a mass of vou ver se faz isso, né? Nossa, um tempo de um Espera que eu vou tirar. Aqui. Só um segundo. So, what happens? After the decay of the gravitino, we are having a photon that have a very large energy, and this photon will interact with plasma. Vou só o quadro agora. And during this process, it will create an electromagnetic shower that could generate particles, and it will continue with doing this interaction until it degenerates its energy, and during this process, these photons that it could produce could have enough energy to interact with nucleus, and the energy should be larger than the bound energy of the nucleus it can destroy. And why I'm talking about this, because this mechanism could justify the production of destruction of these light nuclei, and as I told before, we have a problem with the discrepancy with the lithium-7. So this could have a very good justification to have the comparison with the CMB observations and the BBM. So Your research? Right, né? this model is considering three free parameters, and the magnitude photon ratio I told before, lifetime, and I don't know how to. Acho que é assim. Que é zeta, que é a fractional change in the abundance. They are considering this for the equation. Acho que é 12 and 21. For the first production, that is regarding the electromagnetic shower. In the secondary production, they are considering the production of only the lithium 6.
We have to take in account that at this time we are not considering the expansion rate because in this case the electromagnetic interactions are faster than the expansion rate. So that's why we're talking about it. So these measurements are old. We are talking about 2022, and we are doing in this paper we are working on considering new areas of exclusion with the recent measurements for the each element. So we are working on this. They are the old results, and if you want, I can show the new results we obtained. Can I show the graphics? Yeah. Acho que eu vou. Ah, não, acho que posso entrar. Acho que eu enviei para o professor. Posso mostrar? Veja. Posso? Clica aí e pode ficar. Para não abrir o meu. Vai abrir. Exposed. Silvia. Não sei. So these were the old. We already make some changes to left them Eu mais acho bonitinhos. Eu acho que esse não tá aparecendo lá. Tá aparecendo o paper. Ah, Veja lá. Ó. Aí para trocar isso aqui eu tenho que fazer o quê? Não tava aparecendo lá. Aqui. Present. Extra. Extra. Não. Slides. Isso. No. É, tem que remover. Tem que remover. Isso. Add. Oxe. Não. Nas configurações, entra aí nos 3 pontos que está na aba. Não. Nas configurações. Ah, ok, entendi. Ele está na Tá. aba. Tá mostrando a tela toda, eu acho. Sim. Não. Lá na... Não, tá Ah, aparecendo. sim, tá com um quadradinho fixo, né? Remove aí. Agora clica lá naquele. Clica lá no gráfico. Clica lá no gráfico. Seleção. assim. Aí. Ah, aí. Aí. Então, clica lá para ver se está aparecendo. Aí. Tem que adicionar. Agora sim. Estamos aprendendo. Zoom in. We already make. Zoom in. So tem. Amplifier. Ah, okay. In this plus we made, we are having a fixed parameter that is the variant to photon ratio that is given by 6 with exponential -10, and our independent variable will be the lifetime. So we obtained this one. This is for the lithium. The old result is given by the atrás de llave. Sim. A dash. And the new one is the continuum line. But So- is there... Now, all of them are continued. The difference, one is dashed, the other is solid. Mhm. But And- the solid line is basically the same of the old one. Yeah, so this one doesn't matter. Let's see the others. So Okay. this one is for the helium 4. Now let's see more difference. Huh? But it still is mild. This is the new value. Okay. So it's better than the old one. The other one is dashed now.
Mhm. In this case, is the fraction of the lithium 6 with the lithium 7. Mhm. The new one will be this one. Okay, please back. But okay, the new one is smaller than the oldest one. Yeah, it's more constrained. Okay. That's the more regional Coronary space. Okay. A bit, just a little bit. Now go to the other one. The other one is for deuterium. The violet is the new one. And the old one is the dashed. It's exclude reading. Mhm. So The exclude- The data. Sí. Yeah, for the theory is backwards. So the new region is less constraining than the current than the old one. So the old one is the dashed one. And I But there's already. one thing that's important. So they have not. You can explain. They have not included lithium 6. We are not including lithium 6 in this what we are doing because the lithium 6 have a problem, and is the lithium 6 is produced in stars with low metallicity, so we cannot distinguish in some way how much of that lithium is primordial and how much lithium of we are detecting is created in the stars. So we have problem with that. That's why we are not considering in this case. But Just the fraction. Show the region there. This one here. This one. So show this one and then show this one. Please. So this is what you usually have. This one, right? Mhm. So you have another region here, right? For the theory. Now go to the next one. Include this 6. This is the old one. Whole region unexcluded. Mhm. So why this is relevant? Because in our case we have a CMD bound which goes like this, right? So it's best to say, okay, the CMD bound is irrelevant because it has been excluded already by BBN. If you do include lithium 6. This is the old one, and it will be So that's the the difference new between one. the old limits. Go Mhm. back. What? This one? Yeah, this one. Now. This is the old one. Yeah, old one. Now go to the right. This is the new one. Yeah, I know. Go back and forth, so they can see the difference. No. I don't know how to do that. Move up and Ah. right. Okay. Sí, así. See? Difference is not very big. This region here is gone. Doesn't have anymore. Doesn't exist. It's just a schema now. This region is gone. So this region goes up here. Moves up. That's why you don't see it. But you guys resolved that system of equations because it was very hard. The No, system what of we did equation, was a we lot used- of connected system of equations in the Yeah, cross no, sections. so far we just rescaled the limits. That's all we did so far. We didn't solve the equations. So for instance, we know because some old papers. So go back to the Johannes the previous paper from 2002. The previous one. Proportional. Yeah, that one. Go up. Isso? Up. Yeah, see? Here it shows how much it shifts the curves for lithium 7 if you move the abundance. So I don't need to solve the whole system again because I know exactly how the curves shift as you move the abundance. So this is let's say this one is the old version.
this one. Let's say the solid line is the old version of lithium. Mm-hmm. If the new one is this one, or somewhere in the middle between this one and this one, I don't need to solve all the equations again to get at this line. I already know what it is. You see? But you will not appear something like crazy or funny with a different curve. As you move by orders of magnitude in the abundance, you're just going to shift up or down the limit. It's not something weird that's going to appear. You're just shifting the curves. So go to the other ones. So there is another one for the other element. Let's say the period. But go up, please. In the right picture, you see that the last have. But they don't. But how can you guarantee that this kind of thing cannot happen if you don't resolve the equations? Okay. Because in this case, they are different. You see in the left and the right, No, the curves are close. They say in the paper this thing is anomaly feature. Okay. So what they should expect is something very similar to this one, keeping the same shape. Not something funny like this. So that must be a numerical error. Yeah. So these things all continue the same shape, the same as this one. Now go to the all the elements. Let's see. Yeah. For the See? theorem. The shapes of the curves, they continue to be the same, even if you vary in orders of magnitude. This one also, there's something else regarding the theorem, but these ones, all these ones, so they all keep the same shape. All of them. The same for this one. For the other one? This is for. For helium, Mm-hmm. the same, see? Even if you change by 21, which is excluded already, by 24, you won't change much. So if I say, let's say that a new measurement comes to light and say, oh, look, the helium fraction is 0.25 or 0.235. Okay, 0.23 is here. 0.24 is here. 0.235 is not going to be something now new around here or new around here. It makes no sense. If it's 21 is here, 22 here, 23 here, 24 here, somewhere between these two, must be between these two. Otherwise, your code is, there's something crazy here. But you need a very large difference for the lithium case because For the the lithium? abundance is very different. So it's not only a small correction. The factor of 4. But So the point is that- it cannot be treated as a small correction for this case. I agree, but the point is that in this old paper, they already have this limit, which is very close to the current one. Okay. So I don't need to really move by factor 4. Along with the other. This one is for contours of lithium-6. Is different. The shapes, they roughly keep the same shape, even if you take in orders of magnitude. So if you change by factor of few, it won't change much. And this one is for the fraction. Also for the fraction. This is this one. These things here, so unfortunately, they do not provide error bars. They should have given error bars for these, because they have theoretical error bars in this curves, and they do not show. And if I had to bet, the error bars are like this big. So you really can't really say the difference between this one, these two. Okay, you marginally can say the difference, but not much, because the error bars are very large. So go to the beginning of the paper. You'll see where they show the ratio or the fraction. The equations? And the very beginning of the paper.
Okay, no. MATÉRIA. So, okay, this one does not have error bars go up. This one is already 2 sigma of this one. So lithium 7 says 1.23 plus minus what? Almost, this goes to 7, right? 0.7. So according to this one, can go to 0.9, 1.9 to much less than 1. So the error bar is very large. That's so long. And look at this error bar here. What's wrong? 9 10 to minus 11 to 2.8 times 11. Times 10. And the error bar is large. So those curves should have an error bar like this. But this project is mostly meant for mass estimate. So they can really get in touch with reading papers, understanding, making laws. It's not really worth computing all the code again because the change will be really mild. It will be within the error bars. So you compute something which is very high precision, but the error bars overwhelm the certainty. What? Yeah, the battery is dying. We are running out of battery. That's it. So let me just summarize her idea. So how many minutes of battery do we have? Acho que é 10 minutos. Okay, 19 minutes is enough. So the whole idea, so let me just summarize. So it's for whenever you have photons being injected in the early universe, wherever they came from, they can interact with other photons, CMB photons, and these CMB photons, so you have a photon that interacts with CMB photons and changes the spectrum of those CMB photons. Therefore, you're going to impact the black body spectrum of the CMB. That's one. The second is these photons will have an energy which does depend on the mass of the mother particle, which she called G. Gravitino, it could be whatever, it could be div-dizino. And it will depend on the mass of the mother particle, and the mass of the mother particle will govern the energy of the photon, and this photon may or may not have sufficiently large energy to destroy light elements. So if you do destroy them, but then you have those constraints. So you cannot have an abundance of light elements which differs from astronomical observations. So that's how you can constrain the mass of this guy. But actually, it's not just the mass. It depends on the mass ratio between this one and this one. If this guy is much heavier than everything else, then the energy of the photon depends only on the mass of the mother particle. But if the mass difference is not that large, it depends on both mass of this guy and this guy. So you can somehow constrain the difference, the mass difference or the mass ratio between these two particles by checking how much light elements are destroyed when you produce photons in the early universe. Wherever they came from. But also a priori, we have also production of elements due to this injection. You might also have production of elements. Because when you destroy one element, you destroy an element, a heavy element, and then you end up producing light elements. That's because right? Lighter elements. We also have different rates of different process rates. So we have many processes happening at the same time. Mm-hmm. So some of them will bound some states, and others will break. So some will form bound states, some yes. others will be destroyed. Yes, exactly.
because not In just this paper, did they have a picture of the chains? They haven't yet. Of the chains. For instance, and which elements are produced from which element and so on? Não, I don't think so. They don't have. acho que não tem na. They don't have. Yeah, some there is a picture, but I won't have much time. So there is a picture where I say, okay, if you destroy helium-4, so for instance, helium-4 comes from 2 deuteriums. If you destroy helium-4, you produce more deuteriums. But the abundance of deuteriums cannot be different from the one you observe. So you cannot simply just destroy helium, because if you're going to produce more deuterium. If you produce more deuterium, you might produce more helium. So they are coupled in some way. And if you produce beryllium, means that you have to have lithium, because beryllium comes from lithium. Most of the beryllium comes from lithium. So you have lithium. If you destroy lithium, you destroy beryllium. And both of them are observed. Their bonds are observed. So they are coupled to each other. Okay. So that's very the correlated bonds. These are coupled Boltzmann equations. A lot of them. So the idea was just really for them to learn how to do these things. This is a very simple project, very, very simple, meant for master students. So that this can get in touch with grading a paper, producing plots, learning a few programs, and so on. Understand how bonds works. Knowing what's an upper bound, what's a lower bound. From the very, very, very beginning. Okay. Obviously, the idea would be if we had solved already numerically all these equations, but it would be not worth it. But it would be too much time for precision, like which would not mean much. If in the case that I worked on my master, it was just 3 Boltzmann equations, so very hard to do. We have just 2 species, but we also have entropy. And one thing, so the guys who own the code to numerically solve this, the code is not public. So they have a very old version from 2000, and they have that code is public, but it's not running anymore. They have an old version that you install, you cannot run it because it's broken now. The package is broken. So now they are the only group in the whole world that basically publish papers on BBN synthesis. Because what they've done, they don't want to share. It became some kind of religion. Huh? Believe in my results. It's only that. Yeah. This is not science. And that paper is actually the paper which is adopted by the PGG group, the particle delta group. So their results is the standard result. Okay, that's all for today. Have a nice carnival and enjoy. Bye.